that? Ooh, weather radio. Come on, Chloe. Jesus. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a Are you okay, Chloe? pour des régions de la zone de diffusion. Here, girl. Restez à l'écoute pour plus d'informations. You squirrel face. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. You are listening to Weather Radio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:44 a.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, July 2nd, 2014. A severe thunderstorm watch is issued for Woodstock, Tillsonburg, Oxford County, and Stratford, Mitchell, Southern Perth County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de l'Ontario à 12h06, heure avancée de l'Est, le mercredi 2 juillet 2014. Une veille d'orage violent est émise pour London, Park Hill, comté de Middlesex, et Goderich, Blue Water, comté de Huron, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour Woodstock, Tillsonburg, comté d'Oxford, et Stratford, Mitchell, comté de Perth, sud. The Environment Canada forecast issued at 11 a.m. Wednesday.